Welcome to another learning video by Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abblasen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Bläst ab, blies ab, hat abgeblasen. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich blase ab. Du bläst ab. Er bläst ab. Wir blasen ab. Ihr blast ab. Sie blasen ab. Next up is the preterite. Ich blies ab. Du bliesest ab. Er blies ab. Wir bliesen ab. Ihr blieset ab. Sie bliesen ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgeblasen. Du hast abgeblasen. Er hat abgeblasen. Wir haben abgeblasen. Ihr habt abgeblasen. Sie haben abgeblasen. Next up is the subjunctive one. Ich blase ab. Du blasest ab. Er blase ab. Wir blasen ab. Ihr blaset ab. Sie blasen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich bliese ab. Du bliesest ab. Er bliese ab. Wir bliesen ab. Ihr blieset ab. Sie bliesen ab. And finally, we'll cover the imperative. Blase ab du. Blasen ab wir. Blast ab ihr. Blasen ab sie. That was our today's learning video about the verb abblasen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, weitere.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Verb.